El viento cortaba como un cuchillo en las calles de Toledo, yo, Alejandro, corría bajo la lluvia, maldiciendo mi decisión de no lavar paraguas. Entonces los six, Mateo, inmóvil bajo un farol, como si el aguacero no lo tocara. Sus ojos, de un castano cálido pero inquietante, me atraparon antes de que pudiera darme cuenta. No era la primera vez que lo veía. Mateo trabajaba en la librería antigua de la Plaza Mayor, un lugar lleno de libros polvorientos y un aire que olía a misterio. Yo, un estudiante de historia de 25 años, pasaba horas allí, fingiendo leer mientras lo observaba de reojo. Él tenía mi edad, pero algo en su postura, en la forma en que sus dedos recorrían las páginas de los libros, sugería que cargaba con más de lo que un joven debería. Y esa noche, sin embargo, algo cambió. Me miró directamente. Y en su sonrisa había una invitación. ¿Quieres un café? Dijo, como si el mundo no estuviera derrumbando bajo la tormenta. El café se convirtió en una conversación de horas en un pequeño bar de la ciudad. Hablamos de todo, de los grabados medievales que estudiaba, de su amor por las historias olvidadas, de cómo Toledo parecía contener el peso de siglos en cada esquina. Pero había algo que Mateo no decía. Sus manos temblaban ligeramente cuando mencionaba su trabajo, algo vago sobre restaurar objetos antiguos. Sus evasivas me intrigaban más que cualquier libro. Y esa noche, caminando de regreso bajo las estrellas, me tomó de la mano. Fue un gesto pequeño, pero eléctrico. Sentí que algo en mí despertaba, algo que había enterrado bajo años de dudas y miedo al rechazo. Pero cuando intenté besarlo, ese apartó, con una sombra cruzando su rostro. No es tan simple, Alejandro, murmuró, y desapareció en un callejón. Al día siguiente, volví a la librería. Mateo estaba allí, como siempre, pero algo en él era diferente. Sus ojos evitaban los míos, y un libro en su mesa tenía símbolos que no reconocía. ¿Qué haces realmente? Pregunté, incapaz de contener. Él sonrió, pero no respondió. En cambio, me dio un papel con una dirección y una hora. Ven esta noche. Pero no hagas preguntas. Y esa noche, en un almacén abandonado en las afueras de Toledo, six algo que cambió todo. Mateo estaba en el centro de un círculo de velas, murmurando palabras en un idioma que no entendí. El aire vibraba, y una luz azulada emanaba de sus manos. No era un librero, era un brujo. Y yo, sin saberlo, me había enamorado de alguien cuya vida estaba entrelazada con lo imposible. El almacén olía a cera quemada y a algo metálico, como sangre antigua. Mateo me miró desde el centro del círculo, su rostro iluminado por las llamas. No deberías estar aquí, dijo, pero su voz no tenía fuerza. Me acerqué, ignorando el casquillo en mi piel, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Qué eres? Pregunté, mi voz temblando entre la fascinación y el miedo. Mateo suspiró, apagando las velas con un gesto de su mano. La oscuridad nos envolvió, pero sus ojos brillaban como faros. Soy un guardián, dijo. Protego Toledo de cosas que no deberías conocer. Cosas que han estado aquí desde antes de que esta ciudad tuviera nombre. Me explicó, en fragmentos, que su familia había sido parte de un lineage de brujos encargados de mantener a raya fuerzas oscuras, espíritus, maldiciones,
entidades que se alimentan de las emociones humanas. Su trabajo no era restaurar objetos, sino celar gritas en la realidad que permiten a esas fuerzas entrar. Cada ritual lo agitaba masa un destino que no había elegido. No quería que vieras esto, admitio. No quería que me vieras así. Pero yo no podía apartar la mirada. Había algo en su vulnerabilidad, en la forma en que sus manos temblaban mientras hablaba, que me hacía querer protegerlo. Y esa noche, en el almacén, lo bis. Y esta vez, no ese aparto. Sus labios eran cálidos, desesperados, como si temiera que ese momento fuera el último. Pero cuando nos separamos, una sombra cruzó el almacén, un susurro que no era humano. Mateo ese tenso. Vite, Alejandro. Ahora. No me fui. No podía. Durante las semanas siguientes, me convertí en su sombra, siguiéndolo a rituals en iglesias abandonadas, criptas ocultas y callejones donde el parecía gritar. Cada vez que lo veía invocar su magia, sentía una mezcla de asombro y terror. Pero también veía el costo, las aguas bajo sus ojos, las heridas que aparecían en sus manos, el cansancio que lo consumía. Intenté ayudarlo, pero él siempre me apartaba. Esto no es para ti, decía. No es seguro. Una noche, mientras compartimos una botella de vino en mi pequeño apartamento, Mateo se abrió más. Me habló de su infancia, de cómo su madre, también bruja, murió en un ritual que salió mal. De cómo él cargaba con su legado, aunque lo odiaba. Quiero una vida normal, Alejandro, confieso, con lágrimas en los ojos. Quiero estar contigo, pero no sé si puedo. El amor entre nosotros crecía, pero también lo hacía la oscuridad. Los rituals de Mateo se volvían más frecuentes, más peligrosos. Una noche, mientras lo observaba celar una grita en una capilla olvidada, algo salió mal. Un viento helado llenó el lugar, y una voz inhumana susurró mi nombre. Mateo me empujó detrás de él, su rostro pálido. No deberías estar aquí, gritó, pero era demasiado tarde. Algo me tocó, algo frío y hambriento que me hizo querer rodillas. Después de eso, empecé a tener pesadillas. Sombras que me seguían, voces que me llamaban desde los espejos. Mateo estaba cada vez más distante, atrapado en su misión. No puedo proteger ese sigu cerca. Me dijo una noche, con la voz rota. Pero yo no podía dejarlo. No después de todo lo que habíamos compartido. Una tarde, mientras caminábamos por el río Tajo, le pedí que lo dejara todo. Hi conmigo le dije. Deja Toledo, deja la magia. Él me miró como si lo hubiera pedido, que dejara de respirar. No es tan simple, respondió. Si abandono mi deber, esta ciudad será. Y tú también. Y esa noche, en su apartamento, encontramos un libro antiguo que no debería haber estado allí. Sus páginas estaban llenas de símbolos que clamaban altacarlos. Mateo palideció. Y es un grimorio prohibido, dijo. Alguien lo dejó aquí a propósito. Antes de que pudiera preguntar más, las luces parpadearon, y el aire se llenó de un zumbido grave. Algo venía por nosotros. El grimorio era una trampa. Mateo me explicó, mientras corríamos por las calles de Toledo, que alguien estaba manipulando las fuerzas que él protegía. No es solo una entidad, dijo jadeando. Es un brujo. Alguien como yo, pero con intenciones oscuras. No tuvimos tiempo de planear. Esa noche, en una cripta bajo la catedral,
nos enfrentamos a él. El brujo era una mujer, Clara, una antigua aliada de la madre de Mateo. Tenía unos 40 años, con el rostro marcado por años de magia oscura. Tú nunca fuiste suficiente, Mateo, escupió. Tu madre murió por débil, y tú lo eres aún más. Su magia era diferente, cruel, alimentada por odio. Mientras Mateo luchaba contra ella, yo intenté ayudarlo, rompiendo los círculos de invocación que ella había dibujado. Pero Clara era poderosa, y cada hechizo suyo era como un martillo contra nosotros. En un momento, Clara me atrapó, su magia apretando mi pecho como una guerra. Si tanto lo amas, muere por él, Cicio. Pero Mateo intervino, usando un hechizo que lo dejó sangrando y débil. Clara huyó, pero no antes de prometer que volvería. Esto no termina aquí, dijo, desapareciendo en la oscuridad. Mateo colapsó en mis brazos, su cuerpo temblando. Lo siento, susurró. No quería arrastrar esto. Pero yo no lo culpaba. Lo que sentía por él era más fuerte que el miedo, más fuerte que la magia. Lo llevé a casa, limpié sus heridas y los sostuve hasta que se durmió. Pero sabía que Clara volvería, y que el próximo encuentro sería peor. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo apenas dormía, obsesionado con encontrar a Clara antes de que ella nos encontrara. Yo intentaba mantenerlo cuerdo, cocinando para él, obligándolo a descansar. Pero la tensión entre nosotros crecía. Él quería protegerme. Yo quería luchar a su lado. No entiendes lo que está en juego, me dijo una noche, frustrado. Si muero, al menos tú estás a salvo. No quiero estar a salvo sin ti, respondí, y por un momento, la barrera entre nosotros se rompió. Nos pasamos como si el mundo fuera a acabarse, y quizás lo haría. Pero esa noche, mientras dormíamos, tuve una visión, Clara, en un círculo de fuego, invocando algo mucho peor que ella. Despert gritando, y Mateo supo de inmediato que no era solo un sueño. Nos preparamos para el enfrentamiento final. Mateo me enseñó lo básico de su magia, cómo dibujar un círculo de protección, cómo canalizar energía. No era mucho, pero era algo. La noche del ritual, en las ruinas de un monasterio en las afueras de Toledo, encontramos a Clara. Estaba rodeada de sombras vivientes, su rostro iluminado por una luz antinatural. Esto es más grande que tú, Mateo, dijo. El mundo necesita un nuevo orden. El combate fue brutal. Mateo y Clara lanzaban hechizos que hacían temblar la tierra, mientras yo luchaba por mantener las sombras a raya. En un momento, Clara atrapó a Mateo en una red de energía oscura. Sin pensarlo, mi lance hacia ella, rompiendo su concentración. Pero pagué un precio. Un hechizo suyo me alcanzó. Y caí, con el cuerpo ardiendo de dolor. Cuando desperté, Mateo estaba sobre mí, llorando. No te mueras, Alejandro, suplicaba. Pero yo apenas podía moverme. Clara estaba debilitada, pero on de pie, lista para terminar lo que había empezado. Entonces Mateo hizo algo que nunca olvidar. Dibujó un círculo en nuestro alrededor, y comenzó a cantar en un idioma antiguo. La luz que emanaba de él era cegadora, pura, pero también destructiva. Estaba sacrificando su propia energía vital para protegerme. No lo hagas, intenté, pero mi voz era débil. Él me miró, con una sonrisa rota. Te amo, dijo, y el mundo explotó en luz.
Cuando tu termino, Clara estaba muerta, y las sombras habían desaparecido. Pero Mateo estaba al borde del colapso. Low level hospital, mintiendo sobre un accident para explicar sus heridas. Durante días, no supe si sobreviviría. Pero mientras estaba sentado junto a su cama, sosteniendo su mano, entendí algo. Él había elegido salvarme, incluso a costa de sí mismo. Mateo se recuperó, pero no del todo. La magia lo había marcado para siempre. Su cabello ahora tenía mechones blancos, y sus manos temblaban cuando intentaba invocar, incluso los hechizos más simples. Pero algo había cambiado en él. Por primera vez, parecía libre. No más rituals, me dijo una mañana, mientras tomábamos café en la Plaza Mayor. No más oscuridad. Quiero vivir, Alejandro. Contigo. No fue fácil. Las pesadillas on me visitaban, y Mateo a veces despertaba gritando, perseguido por los ecos de su pasado. Pero juntos, encontramos una forma de sanar. Nos mudamos a un pequeño pueblo en las afueras de Toledo, lejos de los callejones encantados y las criptas olvidadas. Ali, empezamos de nuevo. Yo enseñando historia en una escuela local. El restaurando libros de verdad, sin magia. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo me tomó de la mano. Intenté salir con un brujo encantador, bromí. Pero su oscuro trabajo siempre se interponía entre nosotros. El río, y por primera vez, su risa fue ligera, sin sombras. Ahora solo soy Mateo, dijo. Y eso era suficiente. El amor no borró las cicatrices, pero nos dio fuerza para lavarlas. Y en ese pequeño pueblo, lejos de la magia y el peligro, encontramos lo que siempre habíamos buscado. Un hogar, el uno, en el otro.